This road was initiated by Babajan, and the contractor didn't make culverts available for the road. But water has been creating passage, erosion in the middle of the road. And I thought it wise that it will be important. We are the main users of this road, and we cannot be looking at this road spoiling like this. So we initiated, I called my youth and I asked them that we should come out at least to mend this road. It will be better for us when we do it. We cannot wait for government. Have initiated the road and government should come and do the maintenance for us. So the maintenance are my youth from this community, from this village, that we have called them to come and help us in maintaining this road. We started since on Saturday, and today again we have come out. We'll be touching it small till we see the end of whatever we are doing. Na ji daɗin aikin nan da muka yi, domin in kun iya duba za ku gan aikin da muka yi a nan. Hanyar nan ya lallace kwana biyu na ruwan nan da aka yi, so mun gan ya kamata mu fita mai wannan aikin saboda taimaka ma jama'an community namu don hanya. Domin in mun biyo muna jiran gwamnati ne ta yi, zai ɗauki lokaci. So shi yasa mun gan yana da kyau mu fito mai wannan aiki, shine muka fito muka yi. Gaskiya ina da farin ciki sosai game da yin aikin nan da muka yi. The level of damage, as you can see, we have to bring some concrete fix. In fact, the waters have created, I would say, a trench in the middle of the road. So the level of the damage is so high. And we just have to bring some concrete and then fix before bringing sand to cover it. Gaskiya abin da zan gaya matasa dan wane na kamar da nake ina kira gare su. Dan Allah kar mu siya muna jira wai ayi mana. Don in mun siya ayi mana gaskiya zai dauki lokaci. Ko za mu samu ayi mana din zai dauki lokaci, amma idan mun gan ya lallace sai mu fito mu yi. Domin mu ne za mu amfani hanyar, za mu yi aiki da hanyar. Mun jira wai wani daga wani wuri muna sa rai wai gwamnati za su yi yau za su yi gobe. In muna yin haka man gwamnati sun fita sun gani zai ƙara karfi domin su zo su yi mana. Amma mun zo na shiru ne, to haka ne za mu hanyar zai dinga lallace mana. Zai fi ma misali gaban misali ma ba abin da za a iya zuwa daga baya. So shine ina kiran ga yan wane na matasa. Gaskiya mu fita mu dinga hada hannu muna gyara hanyoyin angwaninmu. Well, my clearing call to the youth of Kworos. Most of them are passing, like those of them that are doing going, are passing without even greetings. Only few. The youth of Kworos, we have them even up to 3,000. But if you can see, we are not up to 10 that we are making this road. So we are calling on them. At least we should be conscious when you see something that is going wrong. You have to mend it. It's your own community. You don't have any other place than this place. Will you put your own wings to fly to your house? You cannot. It is the same route you will use. So it is better when you see something happening, you have to fall in and make your own contributions.